Hi, hello, assalamualaikum, வணக்கம், வெல்கம் டு Rjcornor. டுடே ரெசிபி எல்லாருக்கும் பிடிச்சமான பவுண்டி சாக்லேட். இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுவும் ஸ்டவ் ஆன் பண்ண வேண்டாம், வெறும் 3 பொருளில் எப்படி பண்ணுறது பார்க்கலாம். அதுக்காக ஃபஸ்ட்டு ஒரு 2 கப் டெசிகேட்டட் கோகனட் எடுத்துக்கோங்க. அது மேனேஜ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க பாருங்கள். பெயிண்ட் அடிச்சுட்டு இப்போ எடுக்கும்போது உடஞ்சிரும். 2 துண்டாயாச்சு. அது நீங்களும் இந்த ஈஸியான பவுண்டி சாக்லேட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் 3 ஆப்ஷன் இருக்குது. ஆல்கிற ஆப்ஷனை சூஸ்